dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. 2050, imagine that the air is now on our side. The temperature is extremely hot. Some people are forced to languish in air-conditioned room every day with a wet towel, wiping their face. Their eyes continue to water, and we can only fall asleep at dawn because it's the only time it's quite cool outside the walls. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Our homes reaching temperatures are using several droughts many parts of the world. Only the rich can afford water. Taps in public places are locked down. Forests are burning. 2 billion people face to face with temperatures that can skyrocket to 60 degrees Celsius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Hotspots where the human body cannot survive more than 6 hours. 2050, sea level rises drastically, causing extreme storms. Coastal troughs are swept away by tides and flooding kill thousands and displaces millions of people. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir. Some of the world's most populous cities survive, including Alexandria, Cairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, and of course Jakarta. People had to flee to safer places higher every day. Every day we will see photos of family groups wading through floods who are rather lucky to able to stay at home with water up their ankles, like Jakarta in every flood season. Banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050. Pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin, tampak tak ada apa-apanya. Why 2050 pandemic is not just a confirmed variant. Temperature changes, floods, urbanization, and the movement of a human population causing a disease spread in a half of the population world at risk of contracting malaria or dengue fever. New epidemic could exceed that rate, heart disease, great health care crisis. Even insurance companies refuse to serve what went through 2000 years ago, nothing but 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat, sementara bantuan logistik kalaupun ada,
pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, Hungary is European world population increases by 9 million people despite declining human fertility rates. Too many mouths to be fed while the world lacks water and cultivable land for food will be more expensive. That the number of malnourished people in the world continues to increase while logistic assistance. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi, tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. If any will arrive too late because it's hampered by plans everywhere, 2050 international relation no longer get along. Every country becomes as selfish and suspicious of each other. Global trade stalls because a countries stop exploiting and choose to main their own resources, even though millions of people need to migrate, but many countries lock down and guard borders with soldiers. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. A little misunderstanding about created a war, and as usual netizen then escalated the situation by filling social media with conspiracy theories and propaganda videos. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. From France, even though it so sounded like the disaster movie script was not made up to imagine or scare. All the images based on the research and data, scientific calculation scenarios 2030, 2050, 2100 per year, all of them have issues. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan. This has even brought together world leaders including Indonesia. Yesterday, President Jokowi attended the ND6 Cooperation Summit, a high-level forum attended by 167 countries. They discussed the future of the plans. Rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target nol emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain. To prevent the scenarios from being realized is indeed difficult because each country has its own interest. There will be a complicated etude of a war, but in agreement must be implemented that the world must carry out carbon reduction progressively to achieve the target. Development countries to have historically been more responsible, must willing to help funding other countries untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. A crisis racing against time.
cleanliness will not prevent 2050 from relaxing our calendar. We must serious study that this issue, including overseeing government policies and measure. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan, segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. The same is not free responsibility. There is something we can do as individuals. Of course, it is necessary, but a series of state policies that have a significant impact. What we need immediately, we can choose the planet, but the future can.